Okay, good morning. Today we are going to discuss about errors. And see, in the case of analysis or analyzing, if you are analyzing a sample, means it is very important to detect the errors. Okay, first thing, what is error or definition of error? The term error refers to the difference between the measured and true value in the result of any analytical operation. That is the difference between the measured value and true value. Okay, if we are performing an analysis means definitely we will get a result. Okay, and we are comparing that result with a standard result or a standard value, and the difference between that true result as well as the measured result is known as error. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഒരു അനാലിസിസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് എന്തായാലും കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അനാലിസിസ്, നിങ്ങളൊരു അസേ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, ഒരു ടൈട്രേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈട്രൻ വാല്യൂ, നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈട്രൻ വാല്യൂ എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന വാല്യൂമായിട്ട് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ മെഷേർഡ് വാല്യൂവും ഞാൻ പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂവും ഞാൻ പറയുന്ന വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതാണ് എറർ. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എന്ത്, അവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഓർ ആ റിസൾട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, ഈ എറർ കാൽക്കുലേഷനാണ് അനാലിസിസിൻ്റെ കേസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എററിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് see one thing, it is not possible to eliminate the errors from an measurement. Okay, which is the most important thing, or most the first thing that we have to remember. Okay, അതാണെന്ത്, ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു റിസൾട്ടിൽ എറേഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് ദ പെർഫോമൻസ്, ഓർ ഈവൻ ഇഫ് ദ person is a skilled person, or if you are performing the analysis using costly instruments or costly reagents, electrical skill reagents, even if we can't eliminate that errors from an result or errors from that analysis. Okay, it is not possible to eliminate errors from an measurement. Okay, and the only one thing is we can minimize the errors. Okay, we can minimize the errors. Okay, and to check errors we have two methods, that is absolute method and comparative method. Two methods are there. First thing is absolute method. In the case of absolute method, we are preparing the standard, or we are preparing the sample. Okay, we are preparing the sample and using good condition or good analytical condition, we are analyzing that sample, and which result is kept as standard result, and we are comparing the standard result with our measured result or measured value, and the errors are calculated. And the first thing is absolute method. In the case of absolute method, we are comparing the standard result which is obtained from the prepared sample. Okay, and we are obtained from the, okay, we got it from the prepared sample, and we are comparing that standard result with the measured value. Okay, that's the first method. And second one is comparative method. Okay, sometimes we will not get, or we will not possible to prepare the sample for analysis in pure form. Okay, in that cases we will take standard results from the result provided from a standard agency. Okay, that is the second method. In the case of absolute method, or absolute method in the case നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മളതിന് സ്യൂട്ടബിൾ അനലിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വെക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ,
കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ മെഷേർഡ് വാല്യൂമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ്, ആബ്സല്യൂട്ട് മെത്തേഡ് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ്. Okay, and next one is source of errors: human source, instrumental apparatus and glassware, experimental conditions, constituents used in analysis and procedure. Okay, first thing is human source. Okay, that is error occur due to the person, or error occur due to the person who are performing the analysis or who are performing the procedure. ഓക്കെ, ആരാണോ ആ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എറർ. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അനാലിസിസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളൊരു ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ആ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയ് ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെയിങ് ആണ്. ഓക്കെ, വെയ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ചെറിയ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വെയ്റ്റിനകത്ത്. അത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ഒരു എററിന് കാരണമാകാം. അതാണ് ഹ്യൂമൻ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതും ഒരു റീസൺ ആവാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് second one is instrumental apparatus and glassware. If we are using instrument which is not in proper condition, it will leads to errors. Okay, apparatus, glassware, properly calibrated അല്ലാത്ത glassware apparatus യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ which will leads to error. Okay, and third one is experimental conditions like temperature, pressure, environmental conditions, etc. And the fourth one is constituents used in analysis. And the important thing is we have to use the chemicals in analytical grade. Analytical grade chemicals ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും അനാലിസിസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രേഡ് അങ്ങനത്തെ ലബോറട്ടറി ഗ്രേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അതിനകത്ത് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊസീജിയർ. അതായത് to get an accurate result or good result, we have to follow the proper procedure or the true procedure which is given by Indian Pharmacopoeia. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നൈട്രജൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷനാണ് ജൽദാൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പകരം സൾഫറിന് ജൽദാൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ലേ? ഓക്കെ, അതാണ് പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and the next is types of errors. In the case of errors, we can classify the errors into systemic errors and random errors. Systemic errors means indeterminate errors and random errors means indeterminate errors. Random errors means നമുക്ക് ഒരിക്കലും റാൻഡം എറേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിസ്റ്റമിക് എറേഴ്സ് വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദ എറേഴ്സ് ഓർ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എറേഴ്സ് ആണെന്ത്? സിസ്റ്റമിക് എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, there are different types of systemic errors like personal errors, instrumental errors, reagent errors, method errors, additive errors, proportional errors, and constant errors. Okay, first one is systemic errors. They are determinate errors. Okay, and which can be avoided or reduced. Okay, and systemic errors, first one is personal errors. Okay, it is mainly due to the person who are carry out that operations. Okay, ആൻഡ് അതായത് പേഴ്സൺ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എറർ. ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് റിയേജൻറ്റ് എറേഴ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറലി വി ആർ യൂസിങ് അനലറ്റിക്കൽ ഗ്രേഡ് റിയേജൻസ് ഫോർ അനാലിസിസ്. ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് ലബോറട്ടറി ഗ്രേഡ് ഓർ production grade reagents instead of that analytical grade reagents, there is a chance of error. Okay,
And next thing is method errors. It is due to improper selection of method. Okay, if we are selecting a method which is not suitable for that particular substance, it maybe leads to error. Okay, next thing is additive errors, which is independent of amount, and proportional errors are dependent of amount, amount of sample. And next thing is constant errors, which is independent upon the magnitude of measured amount. Okay, and next thing is method of minimizing errors. How we can minimize errors? And here we are discussing some possible methods to eliminate errors or minimize errors. And the main thing is we can't eliminate the errors, we can reduce the errors. Okay, and the first way of reducing or minimizing the errors means, or we can use calibrated instruments, apparatus, uh, and other glass ways. If we are performing a analysis using that glass ways or apparatus, means we can use that we can use calibrated glass ways, as well as validated instruments. Okay, proper working condition ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് വേസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് എറർ. Second thing is by running control determination. Okay, and control determination means ഒരു കൺട്രോൾ കണ്ടീഷനിൽ, പ്രോപ്പർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളത് പെർഫോം ചെയ്യുവാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, if we are performing the analysis in a suitable conditions, like if we are maintaining the temperature or pressure in the proper procedure, in the proper format, means we can reduce error. Okay, and third thing is by running blank determination. Blank means we are performing the analysis, or we are performing the titration by avoiding that sample. Okay, അതായത് നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ്. അതായത് എല്ലാ റീജൻസും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണോ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു ടൈട്രേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡിഷൻ, അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യൂസിങ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് HPLC ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Okay, next we are discussing about accuracy. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഓക്കെ, പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ അക്യുറസി? മീൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസൾട്ട് എപ്പോഴും അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം, പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? അക്യുറസി എന്താണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ്നെസ്, ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ്നെസ്, ശരിയായ വാല്യൂ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ടേം അക്യുറസി റെഫേഴ്സ് ടു ദ കൺകോർഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ട്രൂ വാല്യൂസ്, ഓർ ദ ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ വാല്യൂ. അതായത് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ക്ലോസ്നെസ്, അതാണ് അക്യുറസി. അത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വാല്യൂവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂവും ഞാൻ പറയുന്ന വാല്യൂവും സെയിം ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് അക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്. ആൻഡ് അക്യുറസി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എറേഴ്സ്. അതായത് എറേഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഇൻഅക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ നല്ല അക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിലെപ്പോഴും എറേഴ്സ് കുറവാണെന്നും പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അക്യുറസി യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് എറർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അക്യുറസി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എറർ. Two methods, absolute method and comparative method. In the case of absolute method, നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു
സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷനിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ വാല്യൂ നമ്മുടെ മെഷേർഡ് വാല്യൂമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏജൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് പ്രിസിഷൻ. Precision refers to the degree of closeness between the several measurements of same quantity or sample by same method. That is, നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ പെർഫോമിങ് ടൈട്രേഷൻസ് ഓർ NaOHൻ്റെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, ഓക്കെ, കൺകോർഡൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന വരെ ടൈട്രേഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ. വി ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് പറയാറുണ്ട്. കൺകോർഡൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നവരെ ടൈട്രേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈട്രേഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസാണ് വരുന്നത്. ഈ വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോ ടൈട്രേഷൻസും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഡിഫറെൻറ്റ് types of precision are the repeatability, intermediate and reproducibility. In the case of repeatability, the same analysis is performed for several times in same condition and same time. Okay, സെയിം അനലിസ്റ്റ് ഒരേ ടൈമിൽ ആ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ടൈട്രേഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് തവണ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രിസിഷൻ വി ആർ പെർഫോമിങ് ദ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ഡേയ്സ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ഡേയ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്തു, നാളെ പെർഫോം ചെയ്തു, മറ്റന്നാൾ പെർഫോം ചെയ്തു. ഈ 3 വാല്യൂസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. റിപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി മീൻസ് സെയിം അനാലിസിസ് പെർഫോംഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലബോറട്ടറീസ് ഓർ പ്ലേസസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് പ്രിസിഷൻ്റെ ടൈപ്സ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ വിച്ച് ഈസ് നെസസറി ടു എക്സ്പ്രസ് റിസൾട്ട്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്, ഞാൻ മിക്കവാറും പറയാറുണ്ട് 2 ഡിജിറ്റിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡിജിറ്റിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യൂ, ഓർ 1 ഡിജിറ്റിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റൂൾസ് ഓർ റൂൾസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ്. Okay, see one example, 76.8437, which is rounded to 76.8. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് 76.8 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ 76.8 എന്തുകൊണ്ടാണ് 4 ആണ്. 76.8437 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5നേക്കാളും കുറവാണ്. ഓക്കെ, 5നേക്കാളും കുറവാണ്. 5നേക്കാളും കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് സച്ച് 76.8 എന്നിടുന്നു. ഓക്കെ, അത് 5നേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 5, ദാറ്റ് ഈസ് സി വൺ എക്സാമ്പിൾ 59.873, ദാറ്റ് ഈസ് 59.9. Okay, because 7 is which is more than 5. Okay, greater than 5, which is greater than 5. 7 is greater than 5, so it is 59.9. Okay, and 69.752, which is rounded 69.8, because 2 is an even 69.752. Okay, because which is rounded to 69.8, because 7, which is an odd number. So we will write like 69.8 instead of 7. If it is 8 means instead of 7, if it is 8 means we will write like 69.8. Okay, like this. Okay, and next thing is 68.250. Okay, 5 ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ 5 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നു. പിന്നെ 68.25, സോറി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ബിഫോർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ 5 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 68.250 ഈ കേസിൽ 5 ആണ്, പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് 68.25 ആണ് വയ്ക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് അടുത്തത് 0 ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നില്ല. ഓക്കെ, 68.2 തന്നെ എഴുതുന്നു.
Okay. Hmm? Okay, if the figure following the last digit is to be retained is 5 and all other digits to be removed are 0. Okay, the last digit retained is not changed if it is even but is increased by 1 if it is odd. ഓക്കെ, സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസിഡ് എഴുതുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡിഷൻ്റെയും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെയും കേസിലാണ്. അഡിഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതിനാണോ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ 7-3 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ റൂൾസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് accuracy, precision, significant figures and errors. Thank you.